Or once play the college video, ma'am. College video start play చేయండి ma'am. లేకపోతే లోపల ధ్యానం తరం video. Okay, sir. We are starting the videos. How will start the class, sir? What, ma'am? Shall I get the video, sir? Yeah, ma'am. Video start చేసి. Once play the video, ma'am. Later I will start. Bsrjc Junior College. నిజమైన విద్యకు నిలువెత్తు సాక్ష్యం. 20 ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో కళాత్మక నిర్మాణాలతో స్వచ్ఛమైన ప్రకృతి ఒడిలో ఆత్మీయతను ఆస్వాదిస్తూ విద్యా సౌరభాలు వెదజల్లుతోన్న చదువుల నిలయం బీరం-శ్రీధర్-రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్. క్రమశిక్షణకు మారుపేరుగా సంస్కారం, నిబద్ధత కలిగిన బోధనతో పాటు మానసిక, భౌతిక వికాసం కోసం సువిశాల ఆట స్థలంలో వ్యాయామం, యోగా, వాలీబాల్, త్రోబాల్, క్రికెట్ మరియు ఖోఖో లాంటి ఆటలు రోజువారీ టైం టేబుల్లో భాగం చేయడం బీరం-శ్రీధర్-రెడ్డి జూనియర్ కాలేజీకి మాత్రమే సాధ్యం. బాలబాలికలకు ప్రత్యేక హాస్టల్ వసతితో రుచికరమైన పౌష్టికాహారం, 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండే సీనియర్ లెక్చరర్స్, విద్యార్థుల మెదడుకు పదును పెట్టే ఫిజిక్స్ ల్యాబ్, కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్, బొటనీ ల్యాబ్ మరియు జువాలజీ ల్యాబులు, నీట్, జేఈఈ మెయిన్స్ మరియు జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధపరిచే విద్యా ప్రణాళికలతో బీరం సుబ్బారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో, బీరం శ్రీకాంత్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో అమ్మ లాలన, నాన్న పాలన, గురువుల బోధన కలిగిన త్రివేణి సంగమ సమాహారమే బీరం-శ్రీధర్-రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్. అడ్మిషన్లు ప్రారంభమైనవి. సంప్రదించండి. బీరం-శ్రీధర్-రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్, బీరం-శ్రీధర్-రెడ్డి నగర్, NH40 రోడ్, ఖాజీపేట్, కడప. సెల్ నంబర్ 7036666777. Yeah, good evening, children. So I think today some new members also joined now. Yeah, very good to see that one. Yeah, already we started the digestive system part now. Okay. So already we discussed about the, good evening, Akhil. Yeah, already we started the digestive part related to the digestion of the food material in the buccal cavity. Okay. So I will ask a few questions related to that one. Okay, then we will go to the next topic. Okay. So new members could answer Jason. Why? Because means it was related to your 10th class topic also. Okay. So the question is, which of the following enzymes are involved in the digestion of food in buccal cavity? Okay, so this is the question mark. I repeat it again. So which of the following, okay, which of the following enzymes are involved in the digestion of food in buccal cavity? Okay, so that is the question, and the options are salivary amylase, lysozyme, thiolin, pepsin, thiocyanate ion, same salivary amylase, but the difference is salivary amylase in acidic medium and salivary amylase in alkaline condition or alkaline medium. Okay, so question is, which of the following enzymes are involved
in the digestion of food in the buccal cavity. Okay, and the options are like this. So among these 6 things, how many are correct? Okay, and the options are: first one is salivary amylase in acidic medium, second one lysozyme, third one thiolin, fourth one pepsin, and fifth one thiocyanate, and sixth one salivary amylase in alkaline medium. Okay, yeah, send me your answers. So this is salivary amylase in acidic medium, and this is salivary amylase in alkaline medium. Yeah, good Ashwant, good Akhil. మా మహేశ్వరి మీరు ఆన్సర్ సెండ్ చేయండి అన్న. నా నెంబర్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో నేమ్. అందరూ మెసేజ్ చేస్తున్నారు కదా నాకు, అలానే చేయి నువ్వు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. విష్ణు, వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ మా. ఇంకొకటి కూడా ఉందా అన్న, చెక్ చేసుకోవాలి. మీరు పెట్టిన ప్రకారం 2 కరెక్టే. యా టెల్ మా మహేశ్వరి. పార్దు, నోరా చెక్ చేసుకోవాలన్న పార్దు. Salivary amylase is a first option. But salivary amylase, 2 options are there ma. First one is salivary amylase, sixth one also salivary amylase. First one is salivary amylase in acidic medium, and sixth one is salivary amylase in alkaline medium. So which one is correct among those 2? First one only is క్లాస్ లో చెప్పాను. salivary amylase acidic medium లో యాక్ట్ చేస్తుందా, alkaline medium లో యాక్ట్ చేస్తుందా? acidic medium sir. acidic medium లో salivary amylase యాక్ట్ చేస్తుందా? Yes sir. అప్పుడు మరి మన నోరంతా కాలిపోవాలి కదా. అయితే alkaline. Fifth one అయితే sir. alkaline కాదమ్మా, అలా చెప్పకూడదు. అయితే ఇది కాకపోతే అది కాకపోతే ఇది కాదు నాన్న. ఓకే, సో ఆటోమేటికల్ గా అంతే కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది అసిడిక్ మీడియం అన్నా అనుకోండి, మన బక్కల్ క్యావిటీ అంతా కాలిపోవాలి. అవునా కదా? యా, 6th one. ఇంకా ఉన్నాయి ఆన్సర్స్ అక్కడ. నీటిలో ఒక డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది ఉండదు. రేపు మీకు ఐఐటీలో అయినా కానీ ఇంతే కదా, 2-3 ఆన్సర్లు ఉంటాయి చెప్పాలి. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి మీకు. యా, థర్డ్ వన్, దట్ ఈస్ thiolin. గుడ్. So the answers are 3, 6 and 2 also, because lysozyme was also an antimicrobial enzyme involved in the digestion. Clear? Good. Next, same question. కొంచెం చేంజ్ చేస్తాను, ఇప్పుడు చెప్పండి. Here I am not asking about the enzymes. Which are the following substances, or which of the following are involved directly? Substances కూడా అన్నో. Which of the following are involved in the digestion of food in buccal cavity? జనరల్ గా క్వశ్చన్ అడిగాను. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ బకల్ క్యావిటీ. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్. సెండ్ మీ ద ఆన్సర్స్. Which of the following things are involved in the digestion of food in buccal cavity? Send me your answers fast. పంపించాలి తేజ. అఖిల్, నేను ఇక్కడ వాటితో చెప్పమంటున్నానా, ఈ ఆప్షన్స్ లోనే ఆన్సర్ వెతికి చెప్పండి. సాయి యశ్వంత్, ఇంకా ఉన్నాయన్నా? పార్దు, నేను అడుగుతుంది ఈ 6 ఆప్షన్స్ లోనే. ఓకే, ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి కదా నాన్న, ఆ 6 లోనే ఏవేమి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి అది నేను అడుగుతున్నా, అంతేగాని విడిగా మిమ్మల్ని ఏం అడగట్లేదు నన్ను. సేమ్ ఫ్రమ్ ది 6 ఆప్షన్స్. ఎన్ అఖిల్? యా, 2, 3, 5, 6. యా, గుడ్ అఖిల్. మా మహేశ్వరి, నువ్వు మాట్లాడుతుంటే ఏంటంటే ఆన్సర్ అందరూ తెలిసిపోతుంది అన్న. సో అందుకని మెసేజ్ చేయండి. చాలా వరకు నేను అందుకని మెసేజ్ చేస్తున్నా కానీ గుడ్ అంటున్నాను కానీ ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు బయటికి. ఈజీగా చెప్తారని అందరూ. యా, గుడ్ విష్ణు.
అందరు సెండ్ చేస్తున్నాను, నువ్వు కూడా ఒకసారి సెండ్ చేసి చూడు. ప్రేమ్చంద్ ప్రేమ్ జువాలజీ సార్ అని ఉంటుంది చూడు నేము, దానికి మెసేజ్ అందరికీ వస్తుంది కదా మెసేజెస్. యా సాయి యశ్వంత్ గుడ్. యా లిజన్ మా, ఇదే క్వశ్చన్ నేను సింపుల్ గా ఏం చేంజ్ చేస్తాను ఈసారి ఎంజైమ్స్ అనలేదు. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ జనరల్ గా ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి బకల్ క్యావిటీలో ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవడానికి అని చెప్పేసి. ఓకే, సో ఇందాక ఆన్సర్ ఏమని చెప్తున్నారు 2, 3, 6 అన్నారు. ఓకే, బట్ నౌ ద ఆన్సర్ ఇస్ 2, 3, 5, 6. ఓకే, వై? బికాస్ మీన్స్ థయోసైనేట్ అయాన్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డైజెషన్. ఓకే, ఇందాక ఇది మరి ఎందుకు ఆన్సర్ కాస్తారంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎంజైమ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ థయోసైట్ అయాన్ అనేది. ఓకే, అదేమి ఎంజైమ్ కాదు. ఓకే, సో దట్స్ వై మనం అందుకనే క్వశ్చన్ ని చాలా జాగ్రత్త చెక్ చేసుకోవాలన్న, క్వశ్చన్ బట్టి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో సేమ్ మళ్ళీ ఇదే క్వశ్చన్ లోనే ఈసారి ఇంకొంచెం మారుస్తున్నాం. అది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. క్వశ్చన్ ఈస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పాలి. క్వశ్చన్ ఈస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. వీటిలో అసలు డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవేంటివి? Which of the following are involved in the digestion of food? Yeah, good suggestion. Akhil, good. Vishnu, good. Yeah, I think some other students. మీరు కూడా పంపించాలన్నా. ప్రవళిక, సెండ్ మీ ద ఆన్సర్ మా. ప్రవళిక, జిగ్నేశ్వర్, ప్రసన్న కుమార్ నాయుడు, వివేకానంద రెడ్డి, యజ్ఞేష్, సెండ్ మీ యువర్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. I'm asking here which of the following are involved in the digestion of food. Simply ఈ కింద 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నా, 6 లో more than one option is correct actually. Okay, so how many are related to directly to the digestion of food? I'm not mentioning here any location. Okay, ఏ లొకేషన్ నేను మెన్షన్ చేయలేదు, జస్ట్ జనరల్ గా అడుగుతున్నాను డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ కి ఏమేమి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అని చెప్పేసి. మీ 10th క్లాస్ నాలెడ్జ్ మీదే ఉన్నాయి. అంటే యాక్చువల్ గా లైసోజైమ్ థయోసైనేట్ అయాన్ మీకు లేదు, బట్ ఆ రెండింటి గురించి ఇప్పుడే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ లో డిస్కషన్ జరిగింది కాబట్టి మీరు థింక్ చేయొచ్చు. యా గుడ్ జిగ్నేశ్వర్. రిమైనింగ్ ప్రవళిక, యజ్ఞేష్. యా యజ్ఞేష్, వెరీ గుడ్. అది క్వశ్చన్ అడగంగానే ఇద్దరు లెఫ్ట్ అయిపోయారు, మొత్తాన్ని మాయమైపోయారు. ప్రవళిక అనే పేరే లేదు ఇక. వివేకానంద రెడ్డి, ఆన్సర్ సెండ్ చేయండి అన్న. ప్రసన్న కుమార్ నాయుడు ఆల్సో. ఓకే లిసన్ మా, సో ఎక్సెప్ట్ 1. ఓకే, అసలు సెలవరీ ఎమ్మెల్యే జెస్టిక్ మీడియం లో యాక్ట్ చేయదు, సో అటువంటి ఆప్షన్ అనేది తీసి రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే, ఐ మీన్ పెప్సిన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్. ఇక్కడ నేను ఏం లొకేషన్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి యా ఇట్ వాస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. యాక్చువల్లీ పెప్సిన్ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ విచ్ లొకేషన్? ఇన్ అవర్ స్టమక్. ఓకే, స్టమక్ లో కదా పెప్సిన్ యాక్ట్ చేసేది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ నేను ఏం లొకేషన్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి హియర్ ద ఆన్సర్స్ ఆర్ ఎక్సెప్ట్ 1, దట్ ఈస్ 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే, so like this only repeated questions are asking every year but changing some terms in the question. Okay, కొన్నిసార్లు ఆన్సర్ ని క్వశ్చన్ లాగా అడుగుతున్నారు, కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ లాగా అడుగుతారు, కొన్నిసార్లు ఇలా అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు వర్డ్స్ ని. ఓకే, మనం ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, యా టెల్ మా మహేశ్వరి. Yeah, okay. So next one, coming to the exact topic. So already we discussed about the digestion of food in buccal cavity. Okay, so that is food entered into the buccal cavity and becomes bolus. Okay,
food entered into our buccal cavity and then the mechanical digestion and chemical digestion inside the buccal cavity. Like mechanical digestions like deglutition, okay, mastication, those things. And finally, the chemical digestion like salivary amylase action, 30% of carbohydrates. Okay, so their carbohydrates are divided into maltose, but only in the terms of 30% only. Okay, the remaining 70% carbohydrates, 100% of proteins, lipids, okay, are not digested at the buccal cavity and present in the bolus. Okay, now that bolus entered into esophagus to stomach. Okay, ఆ బోలస్ అనేది మనకి ఈసోఫేగస్ నుంచి. Okay, so this one is the esophagus now. So from the esophagus it enters into our stomach. Okay, so the food material, I mean the bolus is entered into the stomach region. Okay, so how does that food or how does this bolus moves on through the esophagus means by means of a wave like process. Okay, contraction relaxations, అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈసోఫేగస్ ఇలా కాంట్రాక్ట్ అవుతూ రిలాక్స్ అవుతుంది, కాంట్రాక్ట్ అవుతూ రిలాక్స్ అవుతుంది, కాంట్రాక్ట్ అవుతూ రిలాక్స్ అవుతుంది. ఓకే, అలా వేవ్ లైక్ మూమెంట్స్ అన్నమాట. ఓకే, వేవ్ లైక్ మూమెంట్స్ ద్వారా ఫుడ్ అనేది ఈసోఫేగస్ నుంచి స్టమక్ కి ప్రాసెస్ అవుతుంది. దట్ ప్రాసెస్ వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ పెరిస్టాలసిస్. Okay, so from the esophagus food moves on to the stomach, we will call it as peristalsis. Okay, which is a wave like movement, done by the contraction and relaxation of the muscles like outer longitudinal and inner circular muscles. ఓకే, మరి పెరిస్టాల్సిస్ జరగాలంటే వేవ్ లైక్ మూమెంట్ అంటే కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ జరగాలంటే కంపల్సరీ అక్కడ మజిల్ ఉండాలి నాన్న. ఓకే, అక్కడ ఏ మజిల్స్ ఉంటాయి ఈసోఫేగస్ దగ్గర? అవుటర్ లేయర్ లోనేమో లాంగిట్యూడల్ మజిల్స్, ఇన్నర్ లేయర్ లోనేమో సర్క్యులర్ మజిల్స్. ఓకే, సో హియర్ దోస్ టూ మజిల్స్ ఓకే మేక్స్ ద కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ పర్ఫార్మ్స్ ఏ వేవ్ లైక్ మూమెంట్, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ పెరిస్టాల్సిస్. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని నీట్ పాయింట్స్ లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇది యాక్చువల్ గా డైరెక్ట్ గా చెప్పుకునే పాయింట్. Okay, but coming to neat point of view, we are comparing the human esophagus, okay, with the earthworm layers also. Okay, earthworm digestive parts to compare చేస్తాం. Like pharynx, okay, crop, gizzard అవన్నీ ఉంటాయి earthworm లో కూడా, esophagus కూడా. Okay, so అక్కడ ఉన్నటువంటి లేయర్స్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే జనరల్లీ earthworm shows outer circular muscles and inner longitudinal muscles. Okay, earthworm cross section shows outer circular and inner longitudinal, but human shows outer longitudinal and inner circular. Okay, so ఇటువంటి పాయింట్స్ ని కొంచెం ఇంటర్లింకేజ్ గా బిట్స్ గా అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ నాన్న. ఓకే, సో అదే మనకి నీట్ కి డిఫరెన్స్ అదే 10th స్టాండర్డ్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ లో కానీ ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఇప్పుడు పెరిస్టాల్సిస్ దేని ద్వారా జరుగుతుందో చెప్పేసి వదిలేస్తాం. కానీ ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఉంటుందంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంటర్లింక్ ద కాన్సెప్ట్ విత్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో ఆర్ విత్ అదర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆల్సో. ఓకే, మొన్న కనుక మన ఎక్స్క్రీషన్ ని ఎండోక్రైన్ ని ఎలా మిక్స్ చేస్తున్నామో సేమ్ లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో కంపేరింగ్ ద ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, లైక్ హ్యూమన్ esophagus shows outer longitudinal and inner circular, but earthworm esophagus shows outer circular and inner longitudinal muscles. Okay, clear? So by means of peristalsis the total food enters into the stomach. Okay, now inside the stomach, okay, that food material undergoes a mechanical digestion, that is churning. Okay, so here this one also one of the mechanical digestion. మనకి బక్కల్ క్యావిటీలో జరిగే మెకానికల్ డైజెషన్స్ ఏమో పెరిస్టాల్స్ బక్కల్ క్యావిటీలో వచ్చేసరికి ఏంటంటే మాస్టికేషన్ ఒకటి, డీగ్లూటేషన్ ఒకటి. ఓకే, అదే ఈసోఫేగస్ వచ్చేసరికి ఏమో పెరిస్టాల్సిస్. ఓకే, అదే స్టమక్ వచ్చేసరికి ఏంటి మెకానికల్ డైజెషన్, ఫస్ట్ మెకానికల్ డైజెషన్ ఇస్ churning. Okay, and here also inside the stomach also
peristalsis happen, that is movement of the food material from stomach to intestine. Okay, but ఇక్కడ ఒక డిఫరెన్స్ బాగా గుర్తుంచుకోవాలన్నా, generally in esophagus peristalsis done with the help of only two muscles, that is outer longitudinal and inner circular. Okay, but here peristalsis is done with outer longitudinal, inner circular and also extra oblique muscles. ఓకే, ఈ పాయింట్స్, ఇలాంటి పాయింట్స్ కొంచెం ఒకప్పుడు ఎయిమ్స్ లో అడిగేవాళ్ళ. ఓకే, ఎయిమ్స్ లో సీట్ తెచ్చుకోవాలంటే ఇంత కాన్సెప్ట్ డెప్త్ వరకు వెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట. వాస్తవానికి మనకి ఎన్సీఆర్టీలో కానీ, ఓకే, విడిగా మన ఐపీ బుక్స్ లో కానీ ఎక్కడా దొరకవు ఇలా ఎక్స్ట్రా ఆబ్లిక్ మజిల్స్ ఉంటాయి అని ఇటువంటి పాయింట్స్ ఏం చెప్పరు. ఓకే, కానీ ఎయిమ్స్ స్టాండర్డ్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే వీటిని కూడా డిస్కస్ చేసేవాళ్ళం. ఐ మీన్ కంపారిజన్స్. ఓకే, ఈసోఫేగస్ పెరిస్టాల్సిస్ done with only help of two muscles, outer longitudinal, inner circular. But here coming to the stomach, three muscles are involved, like outer longitudinal, inner circular and extra oblique muscles. Okay, clear? Advantage points గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And at the same time, here one more mechanical digestion happened, that is churning. Okay, churning means what? Means simply breakdown of the larger particles into the smaller ones. Okay, మనకి హెచ్సిఎల్ సెక్రేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా స్టమక్ లో, ఆ హెచ్సిఎల్ యాక్షన్స్ సబ్బుకి ఏంటంటే పెద్ద పెద్దగా ఉన్న పార్టికల్స్ అన్ని చిన్న చిన్నగా అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, దట్ విల్ కాల్ ఇట్ యాస్ చర్నింగ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మెకానికల్ డైజెషన్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ esophagus and stomach. Okay, actually there is no chemical digestion happen in the esophagus, but chemical digestion happen in stomach also. Okay, అది మనం చెప్పుకుందాం. Before that one, these three things are the mechanical digestion happened in esophagus and stomach. ఓకే, చాలా వరకు అందరం ఏంటంటే కెమికల్ డైజెషన్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం, అంటే ఏ ఎంజైమ్స్ వచ్చి ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నాయి, ఓకే, వీటి గురించి. బట్ మెకానికల్ డైజెషన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఎక్కువగా అడుగుతారనమాట. ఓకే, సో అటువంటి పాయింట్స్ కూడా బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ సమ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ పాయింట్స్ లైక్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ అబౌట్ దట్ ఈస్ human generally performs the peristalsis with the help of outer longitudinal and inner circular. But with respect to, I mean, compared to the earthworm, differentiate from this one, that is, it consists of outer circular and inner longitudinal. Okay, so అటువంటి పాయింట్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. And at the same time, comparison inside the human only. That is, in human, peristalsis done with these two muscles in esophagus and done with the help of these three muscles in the stomach. Okay, అటువంటి డిఫరెన్సెస్ బాగా గుర్తుంచుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కెమికల్ డైజెషన్స్. కెమికల్ డైజెషన్స్ ఇన్సైడ్ ద స్టమక్. ఓకే, సో స్టమక్ లో మనకి ఎటువంటి కెమికల్ డైజెషన్ జరుగుతుందంటే ఓన్లీ ప్రోటీన్ డైజెషన్ హ్యాపెన్ హియర్. That is with the help of enzymes like pepsinogen and prorenin. Okay, so ikkade manaki చాలా important bits ఉన్నాయన్న. Okay, so the first one is actually these two enzymes are proenzymes. Okay, we'll call it as proenzymes, means inactive enzymes. యాక్చువల్ గా ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఈ టూ ఎంజైమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే అన్న ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి, అర్థమైందా, ఫంక్షనల్ గా ఉండవు. దట్ ఈస్ పెప్సినోజన్ అండ్ ప్రోరెనిన్, యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ఇన్ ఇన్యాక్టివ్ ఫార్మ్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ దిస్ ప్రోరెనిన్, ఓకే, ఈస్ ఓన్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ చైల్డ్ స్టేజ్. ఓకే, చిల్డ్రన్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ప్రోరెనిన్ అనేది ఉంటుంది. అడల్ట్ స్టేజ్ కి వచ్చేసరికి దిస్ ప్రోరెనిన్ inactive enzyme was absent. Okay, that prorenin enzyme was absent completely, but this pepsinogen was present in both children stage, adult stage, old age, whatever the age is. Okay, always present, but both are present in always in inactive form. Okay, but whenever okay, they are acted by the HCl secretions. Okay, whenever they faces the hydrochloric acid actions on that one, immediately they become active forms like pepsin
and renin. ఓకే, సో ఇక్కడ చాలా చాలా జాగ్రత్త గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఎంజైమ్ ఏంటంటే రెనిన్ అన్న. ఓకే, బికాస్ ఇట్ స్పెల్ లైక్ RENNIN. ఓకే, బట్ ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ రెనిన్. ఓకే, మనకి ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ లో కూడా రెనిన్ అనే వర్డ్ వస్తుంది అన్న, RENIN అని చెప్పేసి. బట్ బోత్ ఆర్ ఎంజైమ్స్ ఓన్లీ. ఈ రెనిన్ ఎంజైమే, ఆ రెనిన్ ఎంజైమే, బట్ ఇట్ ఈస్ N, దట్ ఈస్ సింగిల్ N. ఓకే, RENIN బాగా గుర్తుంచుకోండి. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ఎంజైమ్ ఓన్లీ మనకి చిల్డ్రన్ స్టేజ్ లో రిలీజ్ అవుతుంది, బట్ దట్ రెనిన్ వాస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బోత్ చిల్డ్రన్ అండ్ అడల్ట్ స్టేజ్ అండ్ దట్ టు ఓల్డ్ స్టేజ్ ఆల్సో. ఓకే, అది వచ్చేసరికి సోడియం రీఅబ్జార్ప్షన్ కి బాగా మనకి యూజ్ అవుతుంది, బట్ దిస్ వాస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద డైజెషన్. ఓకే, ఇదేమో ప్రోటీన్ డైజెషన్ కి ఇన్వాల్వ్ అవుతే ఆ రెనిన్ అనే ఎంజైమ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి సోడియం రెగ్యులేషన్ కి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దట్ టు దిస్ రెనిన్ వాజ్ ఆల్సో టర్మ్డ్ యాజ్ కైమోజిన్. ఈ రెనిన్ ఎంజైమ్ ని ఏమని పిలుస్తాం నాన్న? కైమోజిన్. బాగా గుర్తుంచుకోండి, రెనిన్ వాజ్ ఆల్సో టర్మ్డ్ యాజ్ కైమోజిన్. ఓకే, అండ్ బోత్ దీస్ యాక్షన్స్ ఆర్ that is acts on 100% of proteins and converted into proteoses. Okay, so pepsin and renin generally converts the 100% of proteins into proteoses. ఓకే, ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుంచుకోవాలన్న. ఓకే, సో ఎందుకంటే స్టమక్ లో మనకి ఫైనల్ గా ఫామ్ అయ్యేటటువంటి ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఇదే, ప్రోటీయోజెస్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్టమక్ ఆల్సో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వన్ మోర్ ఎంజైమ్, దట్ ఈస్ గ్యాస్ట్రిక్ అమైలేస్. ఓకే, gastric amylase, but it was non-functional in the stomach. Tell the reason why it was non-functional. Gastric amylase enzyme was non-functional in the stomach. Why? What's the reason? ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్స్ లోనే ఉంది దానికి రిలేటెడ్ ఆన్సర్ కూడా. సో ఎవరైనా థింక్ చేసి చెప్పచ్చు. థింక్ ఇన్సైడ్ ద స్టమక్ both amylase, okay, and proteolytic enzymes are there, but proteolytic enzymes only functional, but not that amylase enzyme. Okay, amylase enzyme was non-functional. What's the reason? Send me your answers. Why does that amylase enzyme, gastric amylase, was non-functional? Cheppalra. ఆన్సర్ చేయాలన్న. స్టమక్ లో ఎమైలేజ్ ఎంజైమ్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్ ని బ్రేక్ చేసేటటువంటి ఎంజైమ్ వర్క్ చేయదంట. వాట్స్ ద రీజన్? యా టెల్ మా మహేశ్వరి. అఖిల్, నో నాన్న, దట్స్ నాట్ ద కరెక్ట్. ఇన్ మౌత్ ఆల్రెడీ ఎమైలేజ్ ఇస్ దేర్. వాట్ మా? అంటే మన స్టమక్ లో ఏంటి సార్? Generally our stomach also consists of amylase enzyme, but it was non-functional in that region. Why? ఎందుకని మన స్టమక్ లో amylase enzyme వర్క్ చేయదు? హలో, yeah, very good Vishnu. Remaining also send me your answer. పర్లేదు నాన్న, మీరు థింక్ చేస్తానే ఏదైనా ఆన్సర్ పెట్టచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. యా టెల్ మా మహేశ్వరి. సార్ ఐ థింక్ అసిటిక్ యాసిడ్ వల్ల సార్. ఎసిడిక్ కండిషన్స్ వల్ల అంటావా? Yeah, very good. Okay, so that is the correct answer. So actually that gastric amylase was non-functional due to because of the acidic conditions in the stomach. Okay, so already we discussed now. First of all, why does the salivary amylase become functional? Means because at that time alkaline conditions are there, no? So always amylase enzymes are worked in
alkaline conditions only, but not in the acidic conditions. Okay, so that is the correct answer. బయాలజీ బిట్లు బాగా ఆన్సర్ చేసినావు కదా మాకు, మరి హ్యాపీగా డాక్టర్ అవ్వచ్చు కదా. నీకు బాగానే అర్థం అవుతుంది మొత్తాన్ని. గుడ్, ఓకే మా. సో లిసన్ అన్న, here gastric amylase enzyme was also there but non-functional. Okay, and proteolytic enzymes are there and converts 100% of proteins into proteases actually. Okay, and here one more thing also you have to remember, that is always stomach filled with hydrochloric acid, and that too it was concentrated hydrochloric acid. Okay, but pH కూడా మనకి 1.5 నుంచి 3.5 మధ్యలో ఉంటుంది. Okay, so highly strong acid. But how does our stomach protect from that HCl actions? Means due to presence of mucus and bicarbonates. Okay, due to presence of mucus and bicarbonate action generally prevents HCl actions on the stomach. Okay, concentrated acid లో stomach layers కాలిపోకుండా ఈ mucus bicarbonates కాపాడుతూ ఉంటున్నాను. Okay, so that is about the digestion in stomach region. Okay, and that too the food material coming out from all these things we will call it as chyme. Okay, ఈ స్టమక్ నుంచి వచ్చిన ఫుడ్ మెటీరియల్ మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఖైమ్ అంటాం నాన్న. ఓకే, బక్కల్ క్యావిటీ నుంచి వచ్చిన ఫుడ్ నేమో బోలస్ అన్నాము, స్టమక్ నుంచి వచ్చిన ఫుడ్ వచ్చేసరికి ఏమన్నామంటే ఖైమ్. ఓకే, బట్ బోలస్ కి ఖైమ్ కి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది. దట్ ఈస్ బోలస్ జనరల్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ partial digested carbohydrates and the stomach consists of, or chyme consists of partial digested proteins. Okay, and one more difference is bolus is alkaline condition material. Okay, bolus అనేది alkaline condition లో ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ అన్న, బట్ chyme is acidic condition material. Okay, ఎందుకంటే HCl తో మిక్స్ అయి ఉంటుంది కదా. Okay, that's why it is acidic condition material. ఆ పాయింట్ కూడా గుర్తుంచుకోండి. బట్ లేటర్ దట్ acidic chyme కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఆల్కలైన్ ఆల్సో. ఓకే, అది ఎలానో తర్వాత చూద్దాం, ముందు ఇక్కడ వరకు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా నాన్న, ఈ రెనిన్ చిల్డ్రన్స్ తోనే రిలీజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను కదా. ఓకే, మేజర్లీ యాక్ట్స్ ఆన్ మిల్క్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, మిల్క్ ప్రోటీన్ మనకి కెసిన్ అని ఉంటుంది, దాని మీద ఎక్కువ యాక్ట్ చేస్తుంది రెనిన్ అనేది. ఆ కెసిన్ ని పారాక్ యాసిడేట్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఫైనల్ గా ప్రోటియోజెస్ గానే కన్వర్ట్ చేస్తుంది. యాక్చువల్ గా ఈ క్వశ్చన్ మొత్తం నేను ఇక్కడ రాయలేదులేండి, రేపు నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు అక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ జస్ట్ బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నాను. ఓకే, కానీ కొందరు పిల్లల్లో ఏంటంటే చిన్నప్పుడు వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఎంత పాలు తాగినా కానీ కక్కేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, దానికి రీజన్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే లోపల ప్యాలెట్ సరిగ్గా ఫామ్ కాకపోవటం, అదొక రీజన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సరిగ్గా డైజెషన్ కావట్లేదు అంటానికి రీజన్ ఏంటంటే ఈ రెనిన్ ఎంజైమ్ సరిగ్గా రిలీజ్ కాకపోవడం. ఓకే, అప్పుడే ఏంటంటే ఆ పిల్లలకి రెనిన్ టాబ్లెట్స్ వేస్తూ ఉంటారు, మనకి బయట కూడా జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఓకే, రెనిన్ టాబ్లెట్స్ అని చెప్పేసి ఆ టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటే కంప్లీట్ గా ఆ మిల్క్ డైజెషన్ కూడా జరుగుతుంది. యా టెల్ మా మహేశ్వరి. హలో సార్, ఇప్పుడు మనం తిన్న తర్వాత సేప్ వస్తుంది కదండి సార్, అది ఎందుకు సార్, ఎలా వస్తుంది సార్? అవి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అన్న మనకి బ్లోటింగ్ అంటారన్న, ఈ HCl యాక్షన్స్ గ్యాస్ లాగా ఫామ్ అయ్యి అదే కొంచెం పైకి వస్తూ ఉండటం అన్నమాట. ఓకే, బ్లోటింగ్ యాక్షన్స్ అంటారు అవి, వాటి వల్ల మనకి అంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అన్న, ఈ HCl వచ్చేసరికి ఏంటంటే మార్నింగ్ డే టైమ్ లో 11 to 2 మధ్యలో ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుందా, బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు. 11 to 2 మధ్యలో వచ్చేసరికి HCl విపరీతంగా రిలీజ్ అవుతుంది. అందుకని ఆ టైంలో ఏదో ఒక ఫుడ్ మెటీరియల్ తీసుకోవాలి మనం. ఓకే, లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఈ HCl అంతా అలానే స్టోర్ అయిపోయి గ్యాస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. తర్వాత మనం ఏదన్నా ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ గ్యాస్ అనేది కొంచెం పైకి దంతూ ఉంటుంది. ఓకే, దానివల్ల మనకి సేపు వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాకపోతే HCl మొత్తం పైకి ఒక ఈసోఫేగస్ లోకి వచ్చినా కానీ ఏంటంటే మ్యూకస్ ఉంటుంది ఈసోఫేగస్ మొత్తం. ఓకే, మ్యూకస్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి, ఆ మ్యూకస్ వల్ల ఈసోఫేగస్ కూడా కాలిపోకుండా ఉంటుంది, ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు అనమాట. సార్ ఇంకొకటి సార్, చెప్పండి. ఆకలి ఎందుకు కాదు సార్ కొంతమందికి? దట్ ఈస్ డ్యూ టు బికాస్ ఆఫ్ 2 హార్మోన్స్. మీకు గ్రెలిన్ అనే హార్మోన్ విన్నారా? మీ 10th స్టాండర్డ్ లో కూడా వచ్చే ఉంటుంది.
హార్మోన్స్ ఎస్ సార్. యా, గ్రెలిన్ ఆ హార్మోన్ బాగా రిలీజ్ అవుతే అపిటైట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, అంటే హంగ్రీనెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అలా కాకుండా లెప్టిన్ అనే ఇంకో హార్మోన్ ఉంది, అది గనక రిలీజ్ అయితే దీన్ని ఆపేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే మా క్లియర్. సో రిమైనింగ్ వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్? మీకేం డౌట్స్ రావట్లేదు అన్న? ఏమైనా వస్తే అడగండి అన్న, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకే, సో మీకు డౌట్స్ వస్తున్నాయి అంటే మాకు హ్యాపీ అన్నమాట, బాగా కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతుందని చెప్పేసి. అనగానే 9 మంది అయ్యారు, వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఒక్కొక్కరు. ఏం రా ప్రశాంతంగా మీ కాన్సెప్ట్సే కదా, మీ 10th క్లాస్ కాన్సెప్ట్సే కదా, హ్యాపీగా వినొచ్చు. ఓకే, సో ఎనీవే these are the points majorly relates to the digestion of food, okay, inside the stomach, and or the formation of chyme, okay, or the conversion of bolus to chyme. మనకి బోలస్ కంప్లీట్ గా chyme ఎలాగా అవుతుందంటే by means of first of all releasing of the inactive enzymes from the stomach like pepsinogen and prorenin, and later they are converted into active by the action of HCl on that one and become pepsin. Pepsinogen becomes pepsin and prorenin becomes renin. Okay, it is not renin, it is renin. Okay, double N, or it is also pronounced as chymosin. Okay, it is also termed as chymosin, and those two things majorly act on the proteins, that is 100% of proteins, and convert them into the proteoses. Okay, so ఇక్కడ ఇంకో డౌట్ కూడా వస్తుంది అన్న, రెనిన్ మరి మిల్క్ ప్రోటీన్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది అంటున్నారు కదా సార్, బానే ఉంది. మరి రెనిన్ చిల్డ్రన్ స్టేజ్ లోనే రిలీజ్ అవుతుంది అంటున్నారు, అడల్ట్ లో ఉండదు. మరి ఆ టైంలో మా పరిస్థితి ఏంటి? మేము రెనిన్ టాబ్లెట్స్ వేసుకోవాలా పాలు అరగడం కోసం? పెద్దవాళ్ళు కూడా పాలు తాగుతారు కదా అని చెప్పేసి. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ అట్ దట్ కండిషన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రెనిన్ పెప్సిన్ ఓన్లీ యాక్ట్స్ ఆన్ దట్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, పెప్సినే వాటి మీద కూడా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది, రెనిన్ చేసే ఫంక్షన్ కూడా చేస్తుంది. కానీ చిల్డ్రన్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే పెప్సిన్ ఆ యాక్షన్ కంప్లీట్ గా చేయలేదు, అందుకోసం ఏంటంటే రెనిన్ టాబ్లెట్స్ కంపల్సరీ తీసుకుంటూ ఉండాలి ఒకవేళ రిలీజ్ కాకపోతే రెనిన్. ఓకే, అడల్ట్ స్టేజ్ లో వచ్చేసరికి మనం ఎటువంటి రెనిన్ ని వాడాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ పెప్సినే మొత్తం యాక్షన్ ని కంప్లీట్ గా చేసుకుంటూ పోతుంది. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ రిలేట్స్ టు దిస్ వన్. ఓకే, క్లియర్? యా, టెల్ మా మహేశ్వరి, చెప్పన్నా. సార్ ఇప్పుడు మనకి ఫీవర్ వస్తుంది సార్, అప్పుడు మనం టాబ్లెట్ వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా కూడా 1 వీక్ లోనే తగ్గుతుంది సార్, అది ఎందుకు సార్? అంటే ఏంటంటే మన 1 వీక్ లోనే తగ్గుతుంది, టాబ్లెట్ వేసుకోకుండా 1 వీక్ లోపల తగ్గుతుంది సార్. మరి ఫీవర్ తగ్గునా? ప్రతి ఒక్క ఫీవర్ కి అలా వాడుకున్నా ఉండమాకండి. ఓకే, ఎందుకంటే అన్ని ఫీవర్స్ అలా తగ్గు. మలేరియాలో టైఫాయిడ్ వచ్చినట్టు కంపల్సరీ మెడిసిన్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఆ నార్మల్ హాట్నెస్ బాడీలో వచ్చే టెంపరేచర్ దేంటయ్యా రీజన్ అంటే యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ విల్ కాల్ ఇట్ అస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం. ఓకే, బాగా గుర్తుంచుకోండి, ఇన్ఫ్లమేషన్ మీన్స్ సైన్ ఆఫ్ ఎ డిజీజ్ ఆర్ ఎ సైన్ ఆఫ్ అన్ ఇంజరీ. బాడీలో ఎక్కడైనా ఒక ఇంటర్నల్ గా ఇంజరీ జరిగినా ఆర్ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఎంటర్ అయినా కానీ ఓకే, కరెక్ట్ గా పలానా ప్లేస్ లోనే వచ్చిందని చూపించే దాన్ని ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాను నన్ను. ఓకే, సైన్ ఆఫ్ అ డిజీజ్. దోస్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్, అంటే ఆ సింబల్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. లైక్ స్వెల్లింగ్ రావడం అక్కడ, లేకపోతే ఇచ్చింగ్ ఆర్ రెడ్నెస్ అక్కడ వరకు బాగా కందిపోయి ఉండటం, ఆర్ హై టెంపరేచర్ అట్ దట్ కండిషన్. ఓకే, ఇటువంటి కండిషన్స్. అండ్ కొన్నిసార్లు ఫీవర్ బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుందని మీనింగ్ ఏంటంటే మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ అనేవి ఆ యాంటీజెన్స్ ని కంప్లీట్ గా చంపుతూ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ టైంలో కూడా మనకి టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మన బాడీలో ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ తగ్గిపోతుందో ఆటోమేటికల్ గా ఆ టెంపరేచర్ కూడా డౌన్ అవుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అసలు చెప్పండి. ఇంకా ఒక డౌట్ సార్, కొందరు ఏం తినకోకుండా కూడా లావ్ అవుతారు సార్, అది గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుందా సార్ వాళ్ళ బాడీలో? ఖచ్చితంగా నాన్న, మరి ఏం తినకపోతే ఆ హెచ్సిఎల్ అంతా స్టమక్ లోనే ఉంటుంది కదా, అవునా కదా? హెచ్సిఎల్ అనేది కంపల్సరీ రిలీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, హెచ్సిఎల్ అనేది మాత్రం కంపల్సరీ రిలీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. మనం తెలియదు అనుకోండి ఆ టైంలో ఖచ్చితంగా అది గ్యాస్ గా ఫామ్ అయిపోతుంది. అందుకనే టయానికి తినమంటారు ఇంట్లో వాళ్ళు. ఓకే, అండ్ దట్టు ఆఫ్టర్నూన్ కి వచ్చి బాగా తినమనే దానికే రీజన్, ఎందుకంటే ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో హెచ్సిఎల్ హైగా రిలీజ్ అవుతుంది, నైట్ టైంలో తక్కువే రిలీజ్ అవుతుంది. అందుకనే ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకోమంటారు, డిన్నర్ డైట్ వచ్చేసరికి నార్మల్ గా తీసుకుంటూ ఉండమంటారు. ఓకే, క్లియర్? Okay, so those are the things related to the digestion of food inside the stomach. Okay.
So now, first of all, the food turns into bolus, and now that bolus is turned into chyme. The difference between bolus and chyme is simply bolus consists of only 30% of partial carbohydrate digested product, but chyme consists of, along with that 30% of carbohydrate digested product, it also consists of 100% of partial digested proteins. Okay, that is proteosis forms. Clear? Okay, but bolus was alkaline condition and chyme was acidic condition. Now that acidic chyme moves on to the intestinal part. That acidic chyme moves on to the small intestine part, that is initially duodenum. Okay, U shape lo unde duodenum nana. Okay, so like this stomach is present, and now it moves on to the C shape or U shaped part, that is duodenum. Okay, so here this acidic chyme, whenever comes into this duodenum, here already duodenum attaches with pancreas on one side, okay, on another side it attaches with a liver, okay, liver and gallbladder. Okay, to the right side liver and gallbladder was attached, and left side pancreas is there. Okay, and here this pancreas and the liver both secrete some juices. Okay, రెండిటి నుంచి juices వస్తాయి అన్న. That is, here the juice is bile juice coming from the liver, and this juice is pancreatic juice coming from pancreas, and intestine itself secretes intestinal juice. Okay, now this chyme mixes with three juices here, that is pancreatic juice, bile juice, and intestinal juice. Okay, before that one, this acidic chyme also reacts with bicarbonate ions, that is sodium bicarbonate majorly, and turns into alkaline chyme. Okay, now this alkaline chyme reacts with all those three juices. జాగ్రత్త వినండి, ఈ ఎసిడిక్ chyme అనేది సోడియం బైకార్బోనేట్ అనేది ఉంటుందన్న, దాంతో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఆల్కలైన్ chyme గా మారిపోతుంది. And now that alkaline chyme reacts with all the three juices like pancreatic juice, bile juice, and intestinal juice. Okay, so every juice has a special property, okay, and special functions also. Okay, so those things we will discuss on the next class. So ఇక్కడ వరకు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, బికాస్ అవి కొంచెం టైం టేకింగ్ గా ఉంటాయి. ఒకసారి బ్రీఫ్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి చూద్దాం. మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన పాయింట్స్, మీ 10th స్టాండర్డ్ లో ఉన్న పాయింట్స్ కొన్ని. Okay, like among those three juices, the only juice which does not secrete the enzymes, that is bile juice. Okay, okay, bile juice which matram etuvanti enzymes ravananna, but remaining pancreatic and intestinal juice secrete the enzyme. Okay, then what is the use of bile juice, sir? Means bile juice was involved in emulsification of the fats. Okay, మీరు 10th class లో చదివే ఉంటారు emulsification అని చెప్పేసి. అసలు వాట్ ఈస్ emulsification? Emulsification అంటే ఏంటి? సింప్లీ కన్వర్ట్స్ ద లార్జర్ మాలిక్యూల్ ఇంటూ ద స్మాలర్ వన్. ఓకే, అంటే ఏంటంటే మనకి ఈ సైజ్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్ ని, ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్ ని స్మాలర్ పీసెస్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అంతేగాని ఇది డైజెషన్ కాదు, జస్ట్ బ్రేక్ డౌన్ అంతే. ఓకే, మనం కానీ స్టార్టింగ్ ఫుడ్ ని ఎలా మాస్టికేట్ చేసి బ్రేక్ చేస్తున్నామో, సేమ్ లైక్ దట్ వన్ ద లిపిడ్స్. Okay, the lipid globule is break down into a smaller fat globules with the help of bile juice. Okay, and ఆ bile juice లో కూడా మీరు వినే ఉంటారు, bile juice generally composed of bile salts and bile pigments అని చెప్పేసి. Okay, here only bile salts are involved. Bile salts మాత్రమే emulsification లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. Bile pigments does not involved in the emulsification. Okay, ఆ పాయింట్ కూడా బాగా గుర్తుంచుకోండి. Only bile salts are involved in the emulsification of the fats. Okay, అలా మనకు బైల్ జ్యూస్ ఒక్కటి రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అండ్ రిమైనింగ్ ప్యాంక్రియాటిక్, ఇంటెస్టైన్, ఓకే, బోత్ డన్ ద ఆల్ ద త్రీ
డైజెషన్స్ లైక్ ప్యాంక్రియాస్ వచ్చేసరికి ఎమైలేషన్ రిలీజ్ చేసి కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ చేస్తుంది పార్షియల్ గా. అండ్ అలానే ప్యాంక్రియాస్ లో ట్రిప్సినోజన్ థైమోట్రిప్సినోజన్ ఉండి ప్రోటియోస్ ని పెప్టాన్స్ గా మారుస్తుంది. ఓకే, ఆ తర్వాత అక్కడే ఉన్నటువంటి కార్బాక్సీ పెప్టిడేజెస్ ఆ పెప్టాన్స్ ని పెప్టిడేజెస్ గా మారుస్తాయి. ఓకే, పెప్టాన్స్ ని పెప్టైడ్స్ గా మారుస్తాయి. అలానే ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ ఫైనల్ గా అన్నిటిని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అలానే ప్యాంక్రియాటిక్ లైపేజ్, ఇంటెస్టైనల్ లైపేజ్, ఇటువంటి చాలా ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి. వాటి గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ వరకు ఒకసారి కీ పాయింట్స్ అని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫుడ్ ఎంటర్స్ ఇంటూ బక్కల్ క్యావిటీ, becomes alkaline bolus, and which consists of only partial digestion of carbohydrates, okay, with incomplete digestion of proteins and lipids. Then it moves on to the esophagus to stomach by peristalsis movement, and later enters into the stomach. It becomes chyme, which was acidic in nature, with a partial digestion of complete proteins, okay, into 100% of proteoses, along with the remaining things like 30% of maltose, 70% of undigested carbohydrates, 100% of undigested lipids also. Okay, later first of all that acidic nature is converted to alkaline with the help of bicarbonate ions released at the duodenum, and later mixes with the all the three juices released in the duodenum. Like from the right side bile juice was released from the gallbladder, and from the left side pancreatic juice was released from the pancreas, and from the itself intestinal juice was secreted onto the duodenum. Okay, so with the help of those three things it finally, okay, digested, okay, and completes its digestion process. I mean to digested components and undigested components. Okay, later that undigested components are moved on to the large intestine, and digested components are absorbed through the ileum part of the small intestine. Okay, so how water we drink pass toward the body, sir? Yeah, మన బాడీలో దేన్నైనా కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది ఏంటిది? బ్లడ్. ఓకే, సో బ్లడ్ ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్స్ దట్ వాటర్ ఆల్సో ఇంటూ త్రూ అవుట్ అవర్ బాడీ. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ ఇట్ జనరలీ క్యారీస్ అవుట్ ద వాటర్ టు ఆల్ ద బాడీ పార్ట్స్. Okay, and later moves on to the kidneys and their filtration occurs. Okay, and some part of water is also absorbed also. Okay, diffusion ద్వారా అబ్జార్బ్ కూడా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. మన స్టమక్ లో ఎక్కువగా వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుందండి. ఆ పాయింట్ కూడా గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, యా గుడ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ జస్ట్ ఆస్క్ మీ నౌ మా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అన్న. సెషన్ క్లోజ్ చేసుకుందాం. యా టెల్ మా మహేశ్వరి. సార్ నో డౌట్ సార్, ఇంకా టైం ఉంది కదండి సార్. అందుకనే డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి అన్న, చెప్తాను. ఇంకా జస్ట్ 10 minutes కదా ఉంది. సార్ నాకు చిన్న డౌట్ సార్, ఇప్పుడు బైపీసీ తీసుకుంటే రెడ్డిస్ వాళ్ళకి రాదు సార్, సో నేను బైపీసీ తీసుకోలేదు. అంటే ఏ రెడ్డి వాళ్ళు డాక్టర్ అవ్వలేదా? అయ్యారు సార్. ఇంకేముంది, రెడ్డిస్ వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఐఐటీ వస్తుంది చెప్పారండి ఎవరన్నా? రెడ్డిస్ వాళ్ళకి ఐఐటీ వస్తుంది డాక్టర్ అవ్వకూడదు అని అన్నారా? లేదు, రెడ్డిస్ అందరూ పేషెంట్స్ అయినా డాక్టర్ కాకుండా లేదు కదా నాన్న. ఓకే రమ్మా, ఇక్కడ ఒకటి క్యాస్ట్ అని కాదు, రిజర్వేషన్ అని కాదు నాన్న. మనం ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టున్నాము, మన చక్కగా డే 1 నుంచి చదువుకుంటే ఎంబీబీఎస్ సీట్ అనేది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే ఈజీగా మంచి టాప్ మోస్ట్ ఎయిమ్స్ కాలేజ్ లో తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఎంతో మంది సేవ్ చేసి కరోనా టైంలో ఎంత మంది డాక్టర్స్ ప్రైస్ చేస్తారు చెప్పండి. మన రిలేషన్స్ లో ఎవరైనా కాపాడితేనే మనం ఆటోమేటిక్ గా ప్రైస్ చేస్తాం. మనం ఓకే సార్, డాక్టర్ అవుతా సార్, బైపీసీ తీసుకుంటా. అలా వెంటనే చేంజ్ చేస్తాం మాకు డెసిషన్స్ ని. ఓకే, క్లియర్ గా ఆలోచించు. ఈ స్ట్రెంత్ ఏంటో, పాజిటివ్స్ ఏంటో, నెగిటివ్స్ ఏంటో నీకు తెలుసు. ఓకే, వాటిని క్లియర్ గా ఆలోచించుకొని నేను ఏదైతే చేయగలుగుతాను కంప్లీట్ గా, బికాస్ ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్నాను అన్న. ఓకే, ఇట్స్ యువర్ కెరియర్ స్టార్టింగ్ స్టెప్. ఓకే, రేపు మీరు ఈ కెరియర్ తీసుకోవాలని ఇదే స్టార్టింగ్ వన్. డిఫరెన్స్ ఎంపీసీ బైపీసీ లో చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కాంపిటీషన్. మా కాంపిటీషన్ ఇస్ మోర్ ఇన్ ఎంపీసీ. ఓకే, అందువల్ల ఐఐటి సీట్స్ కూడా మనకి జస్ట్ 25,000 మాత్రమే ఉన్నాయి, బట్ ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ ఆర్ నియర్లీ 70,000. ఓకే, అదొక ప్లస్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఎంపీసీలో ఉన్న అది ఏంటంటే సీట్ ఈజీగా వస్తుంది. ఎంసెట్ రాసిన ఇంజనీరింగ్ సీట్ వస్తుంది, బట్ జాబ్ నిలబడటం కష్టం. బైపీసీ కాదు,
once if you will get the MBBS seat, your total life was confirmed. మనకి జాబ్ అతి కన్ఫర్మ్ అయినట్లే. ఎందుకంటే ఎంబీబీఎస్ చేస్తే మనం ఏ కోర్స్ చేసినా కానీ ఒక దగ్గర జాబ్కి వెళ్ళాలిరా. కానీ ఎంబీబీఎస్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం, ఇంటి ముందు మనమే పేరు ముందు డాక్టర్ అని రాసి పెడితే పక్కింటి వాళ్ళు వీళ్ళే వచ్చి మనకు తెలియకుండానే మన హౌస్ క్లినిక్ చేస్తారు. ఓకే, 1 year లో మనమే క్లినిక్ పెట్టుకొని మనమే డాక్టర్ అయిపోతాం, మన హాస్పిటల్ మనమే ఓనర్ అవుతాం. అదొక మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ ఉంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్, సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కరియర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మెడికల్ స్ట్రీమ్. ఓకే, నీట్ ఎగ్జామ్ ద్వారా ఏంటంటే మీకు ఐఐటిలో టాప్ మార్క్ వస్తేనే ఐఐటి సీట్స్ వస్తాయిరా. అంతేగాని తక్కువ మార్క్స్ వస్తే ఇక ఏ సీటు రాదు. ఎంసెట్ రాసుకొని ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళటమే. బట్ నీట్ లో అలా కాదు. 720 మార్క్స్ కి ఎగ్జామ్ పెడితే 720 నుంచి 100 మార్క్స్ కూడా సీట్ ఉంది. అక్కడ 100 మార్క్స్ వచ్చినా నర్సింగ్ సీట్ ఇస్తారు. అంటే ఏదో ఒక కరియర్ ఉంది నీట్ కి. అర్థమైందా? 100 మార్క్స్ వస్తే నర్సింగ్ సీట్ వచ్చింది అంటే ఏదో ఒక కరియర్ ఉందని చెప్తున్నా. అర్థమైందా? ప్రతి ఒక్క మార్క్ కి ఒక కరియర్ ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు దాంట్లో వచ్చడానికి ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్, అది నీకు టాప్ మార్క్ వస్తే తీసుకోవడం, లేకపోతే లేదు. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు. ఓకేనా? 500 అబౌవ్ వస్తే ఎంబీబీఎస్ ఉంది, 400 అబౌవ్ వస్తే డెంటల్ వెటనరీ ఉంది, 300 వస్తే ఆయుష్ ఉంది. ఓకే, 200 వస్తే ఫిజియోథెరపీ ఉంది, 100 వస్తే నర్సింగ్ సీట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ సీనియర్ డాక్టర్ అవ్వాలంటే ఏం లేదు నాన్న. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నీట్ లో బాగా మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకొని గవర్నమెంట్ సీట్ తెచ్చుకుంటే ఆటోమేటికల్ గా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ విత్ ఇన్ 4 years కి యూ విల్ బికమ్ ద సీనియర్ డాక్టర్ ఆల్సో. గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో ఏంటంటే బాగా నేర్పిస్తారు ప్రాక్టికల్స్. ఓకే, సో ఇక ఆ తర్వాత 2-3 years ఎండి చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా సీనియర్ డాక్టర్ అవ్వచ్చు. ఏదైనా మనం పెట్టే కాన్సన్ట్రేషన్ మన పేషెంట్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందమ్మా. అర్థమైందా? డాక్టర్లు ఎవరు సీనియర్ ఎవరు జూనియర్ అనేది ఏమి ఉండదురా. మనం ఎన్ని సర్జరీ సక్సెస్ చేస్తే మన సీనియర్ అంతే. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు వస్తున్న స్టూడెంట్స్ కి అయితే బైపీసీ చాలా వరకు బెస్ట్ ఆప్షన్ అన్న నా దృష్టిలో అయితే. అంటే ఎన్నో కెరియర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, ప్లస్ కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉంది. ఈవెన్ మన కాలేజీలో చూడండి సింగిల్ సెక్షన్ బైపీసీ అంటే ఆటోమేటికల్ గా అక్కడే అర్థం అవుతుంది కాంపిటీషన్ తక్కువ. ఓకే, ఎంపీసీ 3 sections టాలీ చేసుకోండి మీరే. అండ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కూడా మనం అంత హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఐఐటి అంతా. ఓకే, నార్మల్ థియరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బాగా నేర్చుకొని మినిమం ప్రాబ్లమ్ సాల్వేషన్స్ కానీ నేర్చుకుంటే చాలా చాలా ఈజీ అనమాట. ఫస్ట్ టైం లో సీట్ కొట్టాను మన కాలేజీలో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయి ఉన్నాను నాన్న. ఎయిమ్స్ కే ట్రై చేపిస్తున్నాం మనం. ఇంకేముంది, మిగతా వారితో ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయించగలుగుతాం. క్లియర్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయన్నా? ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నారా? యా చెప్పమా మహేశ్వరి. వెరీ గుడ్ వన్. నీకు డౌట్స్ రిపీటెడ్ పోతుంది. హలో సార్, ఇప్పుడు లివర్ ఉంది కదండి సార్, లివర్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ కట్ చేస్తే మళ్ళీ అది గ్రోత్ అవుతుంది సార్. ఒకవేళ రైట్ సైడ్ కట్ చేస్తే ఎందుకు గ్రోత్ అవ్వదు సార్? అసలు జనరల్ గా లివర్ కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మన బాడీలో ఏ ఆర్గాన్ కట్ చేసినా గానీ మనకి మళ్ళీ అది రాదనమాట. ఓకేనా? ఫాస్ట్ గా రీజనరేట్ అవ్వదు. కానీ లివర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే చాలా బాగా రీజనరేట్ అవుతుంది డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్. ఓకే, మనకి స్టెమ్ సెల్స్ అని బాడీలో ఉంటేనన్న, సో వాటికి సంబంధించిన సెల్స్ అంటే ఇక్కడ హెమటోపాయిటిక్ అని ఉంటాయి. ఓకే, మనకి 2 types ఆఫ్ స్టెమ్ సెల్స్. హీమోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ అంటే బ్లడ్ రిలేటెడ్. అలా కాకుండా లివర్ లో వచ్చేసరికి హెమటోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ అని అంటారు. అవి వచ్చేసరికి పుష్కలంగా ఉంటాయి అనమాట. వాటి పని ఏంటంటే ఎప్పుడు డ్యామేజ్ అయితే అప్పుడు ఫామ్ చేస్తూ ఉండటమే వాటిని. ఓకే, స్టెమ్ సెల్స్ యొక్క గొప్పతనం అదే. యాక్చువల్ గా అవి మన అంబిలికల్ కార్డ్ లో కూడా ఉంటాయి. అవి ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్ అంటారు. వాటి ద్వారా బాడీ అంతా రీక్రియేట్ చేసుకోవడం. ఓకే, లివర్ లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే అటువంటి స్టెమ్ సెల్స్ ఉంటాయి. వాటిని హెమటోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ అంటారు. వాటి ద్వారా రీజనరేషన్ ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఓకే మా, థ్యాంక్ యూ మా. జస్ట్ గో త్రూ దిస్ సెషన్. ఓకే, ఒకసారి డైజెషన్ ఆ పాయింట్స్ అన్ని చూసుకోండి. జువాలజీ తిరిగి వస్తారు, అప్పుడు ఎగ్జామ్ ఈజీ అవుతుంది. అండ్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ కష్టంగా ఇస్తారా సార్? ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కష్టంగా ఏమి ఉండదు నాన్న. ఓకే, థియరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బిట్స్ ఉంటాయి, ప్రాబ్లమాటిక్ ఉంటుంది. కాకపోతే మనం భయపడకూడదు.
స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నేను చేయగలను ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీయే అని స్టార్ట్ చేస్తేనే వస్తాయి. అంతేగాని అమ్మో నేను బైపీసీ కదా నాకేం వస్తాయి మ్యాథ్స్ సమ్స్ ఫిజిక్స్ నాకు చాలా టఫ్ అని భయపడ్డామో ఎట్టి పరిస్థితి ఉండదు. ఓకే, అది క్లియర్ చేసుకోవాలి. అండ్ సిబిఎస్ఈ ఆర్ స్టేట్ both are best ma. Okay, but coming to our college of point of view is we do not follow state or CBSE. Okay, మన ఇంటర్మీడియట్ కి జస్ట్ స్టేట్ బోర్డ్ ఫాలో అవుతుంటా, బట్ మనం చెప్పేది అంటే కంప్లీట్ ఆబ్జెక్టివ్ నీట్ ప్యాటర్న్ మనం ఫాలో అయ్యేది వచ్చేసరికి ఏంటంటే కంప్లీట్ నీట్ సిలబస్ వాటినే ఫాలో అవుతాం. మన దగ్గర ఆబ్జెక్టివ్ ప్రోగ్రామే మనకి కంప్లీట్ గా రన్ అయ్యేది. ఐపీ అప్పుడు మాత్రమే ఇంటర్మీడియట్ ప్రోగ్రామ్, అది కొన్ని డేస్ మాత్రమే రన్ చేస్తాం. మిగతా అన్ని డేస్ కంప్లీట్ గా ఆబ్జెక్టివ్ ప్రోగ్రామే ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు స్టేట్ సిలబస్ అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, అసలు ఆ డౌటే అవసరం లేదు. మన ఫాలో అయ్యే స్టేట్ కాదు, సిబిఎస్ఈ కాదు, నీట్ సిలబస్, ఐఐటి సిలబస్. ఓకే, సో ఓకే మా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే మేడం, క్లోజ్ చేస్తున్నాం. Okay, sir.